E começamos, mano. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? Vamos pra mais um. Vou botar continuar aqui. A gente já vai onde é que a gente parou, né, da última vez. Aí pelo menos não tem o perigo de eu cortar 20 segundos de cutscene. Aí não teve cutscene. Bom, hein, Gandhi? Muito bom, hein? Pô, a gente parou exatamente aqui. Deixa eu só lembrar. É isso mesmo. Exatamente, a gente parou aqui. Aí eu tenho que fazer um Renegade Johnsons ali. Pronto. E assim, tem um esqueminha pra tu fazer isso daqui, tipo, bem mais rápido, né? Tem como tu dar uma burlada em alguns bichinhos ali, mas... Tá gravando? Tá gravando. Como tu dar uma burlada em alguns bichinhos ali, mas tá tudo tranquilo. A gente faz na raça mesmo, ó. Quer ver, ó? Oba! Beleza. Agora a gente vem aqui, ó. Boa. Aí o que a gente faz? A gente vem aqui, ó. Pronto. Olha que bichinho legalzinho, cara. Pronto. Mais um. Pronto, agora fazer o seguinte. A gente vem pelo buraco. Espera a poeira baixar. Pronto. Ele vai me dar uma letra de cuidado, mas... já tá bem mais suave aqui, ó, entre os bichos. Os bichos não entre os cyborgs. Oba! Oba! Tá aí, fazendo favor. Vou deitar também. E só faltou você, amigo. E pensar que eu poderia só ter ignorado todos eles. Eu poderia só ter ignorado todos eles e ter feito o my job, meu trabalho, né? And I'm doing my job, bros. Acho que foram todos. Vou entrar aqui agora. Prontinho. Que isso? Ranking A? Pô! Mancado, derrubei todos, cara. Let's try using it to access the lab server. Raiden, I found something. In one of the Sentry Cyborg's visual logs. Guess who shows up? Patch it through. Right away. Send us what you do have. You've already commenced the outplay. The Sears program? Yep. Same one old Georgie boy used on the kids in Liberia. Of course, it's right straight to the brain now. Feels as real as anything else. Your work is astonishing. And your work is late. We need to shit before our cover is blown. We've got some assholes snooping around. We just do not have the full quantity yet. Each brain has its own unique requirements. It's not like we can just pop them out with an ice cream scoop. All right. Make your point. Oh, thank you for understanding. Say what you have now. I'll destroy any unharvested inventory. Okay? But have you any idea what they cost? Last I checked, children weren't exactly rare in this part of the world. Millions of them, in fact. You can get more once we set up a new lab. They lead lives of hunger and pain. We're performing a service here for them and the cities they burden. But just gathering the donors required a significant investment. Yes, you'll get the money. Accounting will be in touch. Gracias. I assure you we will dispose of our inventory the instant we can confirm payment. Are we done here?
I've got a full slate today. Tecumseh is a demanding mistress, and America has suffered long enough. Oh, yes, sir. Thank you, sir. Let me see you out. You see that, Kev? Nmani's killer. Desperado's chief of operations goes by Sundowner, the Californian wildfire. The kids. Think we're too late? Only one way to find out. George was still alive. Maybe the payment hasn't come through yet. Maybe. But you heard what he said. They've already started some brains on VR training. There must be more than just what I found here. What about the VIP in the suit? I'll find out. You definitely seem familiar. Right. I'm going after the kids. Beleza, vambora. Olha lá, como eu arregacei alguns, só vai ter esses daqui. Não dá pra abrir, né? Porque eu estou na outra. Pronto. Pronto. Prontinho. E aí tem alguns corpos no chão, mas não vale a pena lutar contra eles, não. Nossa, uma ligação toda hora, cara. What? Maybe the coordinates you sent us were off? No way. I merged the GPS location of our entry with all my movement data from that point on. This is bad. You think they got to him first? I don't know. I'll have our guys sweep the area. Thanks. I better keep moving. O negócio ali em cima. Pronto. Tem algumas partes que eu acabo não prestando tanta atenção, né? Porque como eu jogo em live, é meio difícil, tipo, falar com o chat, ler a história e tudo mais. Então, às vezes tem umas partes que eu não pego. Eu não tinha pego porque esse menino não tinha voltado pra casa, não. Pra mim ele tava tranquilão. Complicado isso aí, hein? The bastard is blocking the way. Push that thing back. Prontinho. Eu vou te arregaçar. Eu vou lhe arregaçar. Boa. Não tá vindo outro não, né? Boa. Nossa, eu pensei que tava vindo outro robô desse. Boa. Prontinho. Nossa, eu joguei mal bem. Joguei mal bem, amigo. I knew I'd seen that guy before. Stephen Armstrong. Stephen As in Armstrong. Colorado Senator Stephen Armstrong. They're already talking about him as a shoo-in for the nomination in 2020. And get this. 2 years ago, a federal grand jury investigated his ties to a certain private... World Marshal. One of the biggest PMCs out there. I remember. The biggest, ever since the Big Five split up. Not to mention the single largest investor in military cyborg R&D in the world. Guess that answers the question of who's backing Desperado. Marshall and Desperado in bed together. Should make for some fun headlines. Headlines? This is World Marshal and a U.S. Senator we're talking about. There won't be any headlines. Even without the Patriots filter, no major media outlet will investigate allegations like these. It'd be financial and political suicide. So we just what? Sit back while they keep carving up kids, stand aside while they build an army of cyborgs? You heard them. We shut down one lab, they build another. They're planning something big, Kev. We can't just wait for it to happen.
We need to hit them first and hit them hard where it counts. No, Raiden, no. I know what you're thinking, and just no. Colorado is in America, and America has these things called laws. Mm-hmm. And law enforcement in Denver was privatized and farmed out to... Marshall, yes, so what? There are still laws, and it's their headquarters, for Christ's sakes. You'd be heading right into the heart of a raging shitstorm. I didn't say it. Caramba. We'll figure it out once the kids are safe. Jesus Christ. Kevin out. Nossa, mas ficou bolado, hein? Mas eu também ficaria. Raiden é meio inconsequente, né? Ou ele só quer matar todo mundo mesmo. O negócio dele é cortar. O negócio dele é cortar. Quero fatia. Corta. Buki. Corta. Entenderam? Prontinho. Fatia. Corta. Olá, é. Blood cryopreserver. They must have begun preparatory freezing. What do you mean? That device is filled with synthetic blood plasma. It can slow the metabolism of a harvested organ, circulating this plasma to sustain oxygen levels. You can preserve an arm, a brain, any body part for several hours. So what are they freezing, and why? I could not say. Perhaps they plan to sell off the organs of the children they were told to dispose of. Unbelievable. You had best hurry, Raiden. Right. Vambora. Ih, pegaram o moleque de novo, ele ali? Shit! Hey, stop right there. Pegaram o menino. George, Raiden? you've heard of chloroform? A potent anesthetic in smaller doses. But breathe too much of it? And adios, muchachos. Break that glass, and I'll blow his brains out. Surrender, or decide the needs of the many or the needs of the few. Raiden, don't worry about me now. Quiet, pendejo! Surrender. I won't ask again. George, are you sure? I'm ready. Me life now so precious. Ting, what if we can take this skunt to hell with me? Cállate! That's all I needed to hear. Stop it! Now! Não lembrava disso aqui não, gente. I swear! Não fica no pose não, vai salvar os outros, pelo amor de Deus. Chega de pose, vai salvar os outros, o moleque tá morrendo. Ah, cara. Enfim. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Nossa, faltou uma batalha ali. E onde é que foi essa batalha? Ah, na verdade que eu sei onde é que foi. Na verdade eu sei onde é que foi. Aí a gente vê no próximo vídeo. Até já já.